Yes, welcome to this presentation. We will deal with a specific chapter in the Jewish history. There's of course a general Jewish diaspora, but in a way, inside this, maybe inside this Jewish, inside the Jewish diaspora, there is in a way another diaspora, the Sephardic diaspora, and then. Talking about Sephardic diaspora, we have to understand what is Sepharad and this Sephardic diaspora. I'm a Swedish ethnomusicologist specializing in the music cultures of the Balkan countries and Turkey. To my help today, I have Professor Felicia Waldman from University of Bucharest, who's an eminent expert in the history of the Romanian Jews and the Balkan Jews generally, I would say. And also Mrs. Esther Bendahan, who is a Moroccan-Spanish writer and who was born in Tetuan in Morocco, but since her childhood she has been living in Spain, where she is the director of a television program, Shalom, and also the cultural director of Centro Sefarad Israel in Madrid. I would ask you, Mrs. Bendahan, what is the definition of Sefarad and the Sephardic aspect? Okay. Thank you. First, I want to thank the Spanish Embassy and the Cervantes Institute. I want to say I am from Spain, you say, but also I am from Morocco. And I want to explain what means Sepharad, because everybody can to understand what Sepharad, but what means Sepharad. First, the word Sepharad means Spain. Means Spain in Hebrew. As right in a chapter of my book, Sepharad is also Europe. Sepharad was mentioned for the first time in a biblical passage when they talk about the captivity of Jerusalem, referring to the Jewish people in that part of the diaspora, in the prophet Abdias, in the Bible. Abdias 20. Abdias 20 is the first time where you can to read about Sepharad. But we don't know if the place he named refers to Spain. But from the Middle Age, or probably of the basis of this text, the Jews called the Iberian Peninsula Sepharad. Sepharad then is the word by which the Jews call the Iberian Peninsula. But in addition, today, all of us, Spaniards, Jews, or not in Israel, are from Sepharad, because that is what Spain is called in Hebrew. Thank you. I was talking about the Sephardic diaspora. This came into being, of course, as a result of the anti-Jewish policies of the regimes in Spain and Portugal in the late Middle Ages. And especially the expulsion decree of 1492 was important. Part of the Jewish population decided to settle in North Africa, like Morocco, for example. But a great part of the Jewish population, or the Hispanic-speaking Jewish population, decided to settle in the Ottoman Empire, which was then, in the beginning of the 16th century, the dominating political power, of course, in the Eastern Mediterranean. And this Ladino-speaking population became a very important, I would say, it became a cultural asset of the Ottoman Empire. Jews played a very important roles in the cultural life generally, and especially in the big cities, of course, Constantinople, Smyrna, Adrianople, and maybe especially in Salonica, which was the Jewish name of this city, which today is mostly known as Thessaloniki, the second largest city of Greece. I will use my personal favorite medium, namely music, to take you with me to Salonica in the year of 1910. I think we should, music says more than 1,000 words. I think we should listen to some music here in the background. I will take you with me to a very special place, a little cafe in the port district at the waterfront of Salonica.
this is an establishment that has been created in the 1890s in the French style, but it was a café amant, a café chantant, a music café. And here in this locality, if we can find the music. Okay. Here we come to this cafe, and there we find a group of people, a circle of friends around the Jewish composer and singer Yair Qedar, who spent his formative years in Salonica in the first decade of the 20th century. They are eagerly waiting for the first performance of one of his compositions, which is Sharki. What is a Sharki? Yes. Now the musicians are tuning their instruments, and the canon player, the sitar player, is playing the taksim, a short introduction or prelude to the composition by Yair Qedar. This music, this is not an ethnical Jewish music. This composition is it's a sharki. And what's a sharki? Well, if you would find an equivalent to this in Western music, it would be something like a German Lied with a text by Johann Wolfgang Goethe and music by Franz Schubert. That's the Western equivalent to the status of this kind of music. Yair Qedar has chosen a traditional text for his song, but it's not the text in his own language. He was a Ladino speaker, of course. Ladino was his mother tongue, but he chose a text in a totally different language, a language called Osmanlija, or Lisani Osmani, the official language of the Ottoman Empire, which not only was a vehicle for Ottoman administration, it was a fantastic medium for poetic creativity as well. So he chooses the text in the official Ottoman language, which in itself is a fascinating blend of Turkic, Persian, Arabic, and even some Western influences. And of course, this language stood in a special relationship to the Ladino language of the Jewish population.
This was a sharki, an art song from Salonica, composed by the Jewish composer Isaac Varon. After 1913, when Greece annexed Salonica, Mr. Varon decided to leave, and he settled in Constantinople, a city which, of course, after a few years was renamed to Istanbul. And he started a very successful career in the emerging Turkish record and music industry. And he belongs to the real classic of 20th century classical Turkish music, which nowadays is labeled Türk Sanat Musiki. But during the 19th century, this was the self-evident musical expression of Ottomanism. And Jewish artists, Jewish singers, Jewish composers played a very important role in the creation of this kind of music ever since its beginning in the 16th century. Jewish instrumentalists and singers were employed by the Ottoman court in the Seraglio in Constantinople, and they composed in exactly the same style as Muslim composers. Many of these musicians had Muslim music teachers. There was a continuous interplay between Jewish cantors and Muslim singers. So we can speak here of a general Ottoman culture, and maybe you could say that Jewish musicians created... Förlåt? Okay. Yes. Just a moment. I'm just giving some insights to this specific Ottoman culture, in which the Jewish composers were important. Now, I would like to ask you, Professor Waldman, what was the pattern of migration? How come this Jewish settlement in the Ottoman Empire? How come it into being? Yes, we know that actually when the Jews were expelled from Spain, the only country that really received them with open arms was the Ottoman Empire, where the Sultan is known for saying, if the kings and queens of Spain are stupid enough to get rid of this population, we are going to welcome them because we understand their relevance in terms of trade and culture. And therefore, they were received with open arms. And as a result of that, Jews who came to the Ottoman Empire were able to develop a full culture in Ladino. And it has to be said that Salonica, during the medieval times, was a majority Jewish city. And in the 17th, 18th century, Ladino was the lingua franca of Salonica. Everybody spoke Ladino in Salonica. And then in the 19th century, with the rise of the Turkish identity and the Ottoman Empire beginning to fade, Jews of Salonica started leaving. And they went to other regions which were more welcoming. And this is, for instance, the pattern that brought them to the Romanian lands, to the principalities of Wallachia and Moldova, when many Jews from Salonica moved. And we have documents showing their arrival and their contribution to local culture, and the Jews who were already there were actually helped by the arrival of this new population. And we are talking about music, as Anders said, and we are talking about literature. In Ladino, there was an entire literature that developed in Salonica, and not only, in the whole of the Ottoman Empire. This is the place where a lot of poems, a lot of novels even were written. And this is the place where, for instance, Leha Dodi, one of the main songs that is sung in the Jewish traditional holidays, was written, was composed. And today it's sung both in the Sephardic and in the Ashkenazi synagogues. And this is something that was written in Salonica in the Ottoman Empire. We also have the arrival of this population helped commercially, not only from the point of view of culture, but also commercially, because the Jews of the Ottoman Empire, and particularly of Salonica, had the necessary connections with the international finance, with international trade.
that helped the countries where they settled. The Romanian principalities were not the only place where they settled. They settled also in other regions of Europe, but as a Romanian and as an expert in this region, in the Balkan region, I can speak about those who arrived in this area. And we have people who helped the Romanian principalities in terms of banking. They were actually the openers of the banking system. We are talking about people who funded culture. They funded the publication of books. They also funded the publication of Spanish books, and this is also interesting. They were not only into Ladino, they also understood the importance of Spanish as a language, and many of the Sephardim in the Romanian lands funded the distribution of Spanish books. And we have several examples of people, especially in the 19th and 20th century, whose contribution was recognized by Spain itself. And we have, for instance, the Spanish Catholic senator Ángel Pulido Fernández, who visited the Balkans at the end of the 19th century in 1897, 1899, and then 1903, who published 2 books about the presence of these people, about the language, the fact that they spoke Spanish, as he said, Ladino, but he said Spanish after so many generations, and he discovered the whole new world. And in 1903, after this discovery, he actually tried to convince the Spanish Senate to give Spanish citizenship to all these people because they were so Spanish. They kept, after 500 years of exile, they kept Spanish names. They used Spanish words as names, Spanish adjectives, Spanish nouns, and the places they came from. So we have people, for instance, called Jaén because they came from Jaén. We have people called Bejarano because they came from Bejarano, and so on. And this was recognized as a direct contribution. Unfortunately, at that time, Spain refused to give them citizenship. This happened in 2015, as we know. But this revival of interest in the Ladino and the Spanish culture that these people preserved was present from the end of the 19th century, and that was very important in the development of local culture and the distribution of Spanish, not only Ladino, but Spanish as a language in itself. These people helped distribute and disseminate Spanish culture. So we have this pattern of arrival from the Ottoman Empire in stages in the various centuries. People came directly from the Ottoman Empire or through the parts of the Ottoman Empire that are now the Balkans, through Bulgaria, through Greece, through Serbia, through Macedonia. And they moved in this area freely because of the Ottoman Empire, which allowed them to do that. And they developed the music that Anders was talking about, the literature, and the culture that is still so specific of this area. Unfortunately, the Sephardim, because they were much less prominent in numbers, they were prominent in culture but less in numbers. They were very soon outnumbered by the Ashkenazi Jews of German origin who came to these lands from, especially from the Russian Empire, where they were forced to live in a certain area called the Pale of Settlement, which includes parts of Moldova, Ukraine, Lithuania, Poland. And they outnumbered the Sephardim, and their culture became dominant. So Sephardim were present in this area in what is today the Balkans, but they were very quickly outnumbered by the Ashkenazi Jews, and this culture kind of faded. And that is why it's so important to try and revive it today, to try and talk about it, to try and preserve it, because all these lands that were so important in Sephardi culture today have very little left. I think it's important. Yes, I think it's important to remember to Canetti, for example, to Albert Cohen, Alexandru Bona, and there are other writers. But I want to say que, like say Paloma Díaz Mas in the Los Sefardíes, Historia, Lengua y Cultura, she speaks about 3 large geographical blocks to talk about the Sephardi. One is the north of Africa, where I come.
The other one is the Eastern Europe, and the other is the Western Europe. So there are three areas, not only the imperial. And for the Northern Africa and this what she is speaking about, have the Spanish like his language, speak Spanish. But when I say they speak Spanish, I say that they speak only Spanish. So my family, for example, in Morocco, they only speak Spanish, never speak Arab, for example. And that is very special because you are a community in Morocco and they only speak Spanish. But in his Spanish is Haketia in the north of Morocco. They speak with word on Arab and Hebrew. So it's very special. After our families lost the Haketia and speak Spanish, but we have the Haketia like a shadow in our language. Thank you very much. I think we have to conclude now because we have only 20 minutes. I would say that actually this presentation was a kind of teaser for a seminar that is taking place at 3 o'clock in the venue R2 in R2. Kommer ett seminarium på ett liknande tema att äga rum klockan 3. Tack för oss. Hello. Good afternoon, everybody. Whoever joins us, please come and join us. We are going to be discussing a fascinating series of documentary films called Ha'ivrim, the Hebrews, created by my dear friend, but really one of the most admirable people working in the field of Hebrew culture today, Yair Qedar. Good to be here. Hi. Hi. And my name is Ruby Namdar, an Hebrew-American novelist. Yair, it's always a pleasure to be with you, but honestly, it's also, you see, they agree with you. It's also an honor because I've been an admirer of your work way before we met and became friends. And I want to say a few words about Yair's project, and then we're going to maybe have a little taste, a snippet of the series. Yair's project is a series of immaculately done documentary films about figures, some of them well-known, some of them a little more mysterious and obscure, but mostly the big icons of Hebrew culture. And I could say, I think with a level of confidence, that the series Ha'ivrim, the Hebrews, in a way put the Hebrew language on the map again and on the screen again, in a way that was never before. You took people who were 2D, that their work and their personality was glued to a page. So they had a two-dimensional existence for us. And you made them into a three-dimensional, moving, living characters that become culture heroes for us. And for this, I will always admire you. So I think we should maybe have a look at a snippet of your newest release, which is the one about the great heretic. Thank you for the introduction. Happy to be here. We'll see the trailer of the latest film about Baruch Spinoza. It is film number 18 in the series of films. We'll have a glimpse of the older films later. And we initiated the film about 2 years ago, and we wanted to shoot in the Portuguese synagogue in Amsterdam. And then something happened, so let's have a look at the trailer. Your request to visit our complex and create a film about the Epicureans in our synagogue and yeshiva is incompatible with our centuries-old halachic, historic, and ethical tradition, and an unacceptable assault on our identity and heritage. I therefore deny your request and declare your persona non grata in the Portuguese synagogue complex.
היה נראה שזה מין כזה שידור חוזר של סיפור ידוע מלפני 350 שנה. שפינוזה עבר נידוי, אבל מה באישיות ובמשנה שלו עדיין מעוררים את ההדים הללו? In an extraordinary twist this week, the US-based academic with the world's expert on Spinoza has been told that not only that ban is still enforced and that he, the academic, is being added to it. ביקשה ההפקה לצלם בבית הכנסת הפורטוגזי באמסטרדם, אלא שראש בית הכנסת מודיע שהפרופסור יצחק מלמד הוא פרסונה נון גרטה ואסור בכניסה לבית הכנסת. אירוע מאוד מעניין שמלהיט עדיין את הרוחות ברחבי העולם, המאבק הפוליטי הכי חריף שקיים היום בישראל, וכמובן לא מדובר בכן ביבי, לא ביבי, אלא בכן שפינוזה, לא שפינוזה. So this is very exciting, very interesting. And I would like to ask you, why Spinoza? How did you get to focus on Spinoza? The project The Hebrews began like 12 years ago, and we created films about the greatest Jewish Israeli writers and poets. And around film 15, took another challenge to create film about the great Jewish thinkers. The first is Spinoza, Marx, and now Freud is Spinoza, on the Marx, way. Karl Marx, Yeah, and now, Sigmund Freud. yes. Yeah. So you moved from the realm of the Hebrew, Yeah. and then it was maybe your gateway to general Jewish culture and art and thinking. Yes. So for you, it's interesting to think of the Hebrew language as a gateway to discovering a larger Jewish identity that I think when you grow up in Israel is not always the two don't always go together, right? And it was surprising to see that 350 years after the excommunication of Spinoza from the Portuguese synagogue and the Jewish community of Amsterdam, the excommunication is repeated. And Itzik Milamed, our friend, a hero of the film, professor from Johns Hopkins University, is banned forever from the Portuguese So synagogue. he's still not allowed to put his foot Actually, in what happened later is Oh. that the Amsterdam municipality said, we're giving money to the synagogue, we don't encourage these values, and actually the rabbi had to resign. Oh my God. But we couldn't feel it during the film, and but it shows, how intensified is the emotion, how intensified the emotions towards the ideas of Spinoza still today among some Jewish Orthodox circles. Yeah. Another challenge of the film was, of course, how to create philosophy in a documentary film. How do we take this two-dimension or four-dimension ideas, and how do we create documentary filmmaking? How do we represent them visually? And we need to see the film in order to do what we did there, but it was a fascinating challenge. Filmmaking, philosophy, marrying. Especially with Spinoza, because he is really a very abstract philosopher. He's not a storyteller. He's really makes the world into an equation almost. So to take this abstract equation and make it alive and a story is fascinating. It was challenging, but we had a wonderful lead character, this Itzik Melamed, who writes a biography of Spinoza, and we went with him to Amsterdam and other places in the world and discovered new things. For example, in Columbia University, we discovered just the COVID. They had many boxes there, and they had time to open the boxes, and they found the death mask of Spinoza. For the first time, we can see how did Spinoza's he death mask. look like, what are the features, Wow. real feature of him, because so little is left of him, so we could have Wow. And where is this death mask now? Columbia University. They own it, huh? Yeah. Wow. This is crazy. Do you believe this? I have a question for you. Can I go personal? Yeah. Right? Do you feel that you gotten closer
to Spinoza or to some other of the people you explored? Do you have various relationships with them? Some of them you love more, some of them do you maybe have a more complex relationship? My first film was with Leah Goldberg, which is the most prominent Israeli poetess, and I spent 5 years with her. So it's like a relationship. It's like my marriage or something. And she was your first love, yeah. And it's complex relationship. Really? Yeah, sometimes you go with joy to work. Sometimes you're reluctant. There are conflicts. It's interesting voyage. But the most interesting relationship I have is with the person that I'm making the film now. Please tell us. So 3 years ago, I began to make a film about Freud, and I had difficulties. That's, of course, very surprising to have a complicated relationship with Sigmund Freud. You might be the first one, right? Yes. And what? Please tell us in detail. So I had a concept, but it was not the right concept. So I was failing and failing and failing. And then one of the advisors said, "Why don't you use the couch?" So I began psychoanalysis, and through psychoanalysis, I found the right concept for the film. Unbelievable. There's a few months, 4 months on the couch. It's really a helpful angle to have breakthroughs in films. And the relationship's still going on. Yeah. Do you find yourself sometimes entering a new film with one approach towards your culture hero and leaving with a very different approach? Each film is a new journey. So I begin from scratch. And you allow it to remain a new journey time and time because the people again. are so different. Sigmund Freud is different, Spinoza is different, Leah Goldberg, Bialik, the national poet. The biggest film also so far was Amos Oz. Yes. Completely different personality. The film is called The Fourth Window. It came out, I think, 2 years ago. Also shown here in... We actually were together in the first screening of the beginning snippet. Would you tell us a few words about the film, about Amos Oz and the big impact it had? You're taking part of the film. Yes, it was wonderful. Oh, and I took a minor part. On the day that Amos Oz died, I got a phone call from the Israeli television, and they suggested I would make a film about him, and I began a voyage. It was very interesting to start a film about him. And it's 5 stages of mourning. Yeah. So his family, his image, the Israeli culture, we went through these stages, and we began with a certain Amos Oz, and it changed along the way, especially that about 2 years after his death, his daughter published a very critical book about his father, which I incorporated in this documentary. So it was fascinating to see the first Amos Oz and the result, the Amos Oz and the end result in the film. And I'm all the time trying to be responsible to show some truthness, to show the sensitivities, to show the complexities, which are many, but still at the same time admire the talent and the literary force. Yeah. Talent, yeah. That's an interesting duality, to see the complexity of the personality and still. I have to say that part of what makes this series so compelling is that you remain creative, and as you said, every episode is a new journey. You don't feel that you walked into the same pattern. There's not a shablona, there's not one look. And part of this is the fact that you started by directing every episode, every film, and at a certain point you released a little bit and started bringing directors to direct various, while you still remain very much a part of the production. How was this? Was it hard? Tell us about this process. We'll do it at the same time. Can we have a look at the website, please? We just see the poster of the film. So this is the website of the series. We have Amos Oz, A.B. Yoshua, Abraham Sutzkever, the Yiddish poet, Avot Yeshurun, Yonah Volach, poets, Spinoza, Rabbi David Buzaglo, Moroccan Jewish poet, Leah Goldberg and Bialik, Rachel, Zelda, the poets, the writer, Brenner, Yemenite Jewish
Shabazi, Jabotinsky, Fogel, Jacqueline Karnov, the first feminist Mizrahi essayist in Palestine in the 30s, Karl Marx, and Miriam Stekel is, this is like people who gave money, but above that, Miriam Stekel who wrote children. The most wonderful books. children's Most books that we grew wonderful. up reading. So I think about a little bit as like a talent farm. Yeah. So I'm like the producer, and I invite directors, animators, sound designers, cinematographers, writers to join me for a journey of 2, 3, 4, 5 years. And it's an artistic playground, and also homage, and also a way to contemporize some of the most talented writers of the past. Yeah. This is our national treasures. Not tangible, intangible. What is the word? Untouchables? No, tangible. Untangibles. Intangible national treasures. Yes. Yes. So it's a privilege to have this as a playground and to work with so many talented people to create these movies. I love this idea that you really created the great writers of Hebrew and now Jewish culture as national assets. And I feel that this is a model that could become a global national model, because what you have done with Hebrew culture, reviving it and recreating it through the screen, I feel that it's something that many countries that have a proud literary tradition, but it still remains in the book. Do you know of other places in the world where this model is taken? Not for literature, but there is a very big American project, American Masters. Yes. It's 250 films there, but so it's films about the most prominent artists in many films, in many fields. But this is one of a kind project, but I wish it would have been in other countries. I imagine, similar projects in Sweden, in Germany, in France would be amazing. You invite 10 directors to create documentary films about 10 writers. You say, go, do your best, play, come back in 3 years. Could be very interesting films coming out of it. And we know that Sweden has plenty of good directors and plenty of good writers, right? This is one thing you don't lack. Yes. Wonderful. Yes. Yair, it's always a pleasure and again an honor. When is the release of the Sigmund Freud? Is there anything in? Late as possible. Something 25. And but Amos Oz and A.B. Yoshua films are shown on Saturday here at a cinema nearby. Yes. So welcome to see it, to join us for the screening of these new films, the two homages to the great writers Amos Oz and A.B. Yoshua. And we will both be there in case you want to ask more questions. Thank you. Thank you very much. Thank you, everybody. Välkomna till det här montersamtalet med Lena Einhorn, författare, och till den här bland annat, många böcker och en del filmer har du regisserat också och skapat. Men den bok vi ska prata om ser ut så här. Den heter En låda apelsiner. Och den kom i januari. Lena, jag heter Nina Solomin och är kulturchef på magasinet Fokus. Lena, vem är du? Vem är jag? Jag är numera huvudsakligen författare, filmare. Jag har en bakgrund som läkare på dinosaurietiden. Den här boken, den är ju väldigt speciell. Den handlar om en person som ju har funnits tills ganska nyligen, Jackie Jakubowski, legendarisk chefredaktör på en tidskrift som heter Judisk krönika. En kulturtidskrift med väldigt lång historia. Var ni vänner? Eller hur kommer det sig att du har skrivit om hans uppväxt och hans liksom Ja, det är en ganska udda... jag har ju skrivit ett par böcker som ligger nära mig personligen. En om min mamma och en om mig själv. Men huvudsakligen skriver jag ju om
mera så att säga publika personer. Det här är ett slags mellanting. Och anledningen var helt enkelt att jag var inte nära vän, men jag var bekant med Jackie. Vi stötte ihop med varandra i en massa olika sammanhang sådär. Och så stötte vi ihop med varandra för ungefär 10 år sedan på gatan i Tel Aviv. Och eftersom det var Tel Aviv och inte Stockholm så satte vi oss ner och tog en fika. Och av någon anledning, och jag vet inte varför, så berättade han sin barndomshistoria för mig. Och till saken hör att jag visste att Jackie kom med den här antisemitiska vågen i slutet av 60-talet. Han kom alldeles på slutet, 1970, med sin mycket svårt sjuke far. Han var 18,5 år gammal, kom till Sverige. Det visste jag ju. Och hela den här antisemitiska vågen, 3000 polska judar kom till Sverige, det visste jag ju. Men det han berättat för mig den dagen om sin barndom var så drabbande. Och jag hade aldrig hört talas om det. Att jag omedelbart sa, Jackie, ska vi ta och skriva en bok om det här? Ska vi ta och skriva en bok, sa du? Ja, jag sa, ska vi ta och skriva en bok om det här? Jackie var ju, är den fortfarande på den här? Jag känner också, hallå? Hallå? Ah! Han har försvunnit. Han har försvunnit, hör ni mig? Ljudkillen! Ja. Ljudkille. Knacka på ljudkillen. Hör ni bra? Hör ni? Men de hör jättebra. Det är bara du och jag, Lena, som är lite Hör du mig? Hör du mig? Lena, okay. De hör oss. Det är bara du och jag. Vi Okej, hör bra. Ni hör mig. Var var du någonstans? Jag sa, ska vi ta och skriva en bok tillsammans? För jag kan inte säga, ska jag skriva en bok om dig? Han var ju skribent. Och då så sa han, om någon ska skriva en bok om mig så är jag själv, sa han. Så att det där diskussionen tog ju väldigt snabbt slut. Och jag glömde nog bort det sen. Och sen ringde han mig 3 år senare och bad att få träffa mig. Och då hade han blivit svårt sjuk. Och då frågade han om jag fortfarande var intresserad av att berätta hans berättelse. Och det var jag ju, fast det skulle komma att dröja ytterligare några år innan jag kunde göra det. Den här boken, Jackie skrev ju ett par böcker själv, essäböcker, som ju delvis var väldigt personliga. Jag vet inte hur många av er som känner till exempel Hanna Krall, en av våra absolut största författare som fortfarande lever idag. Hon var ju krigsbarn och bor i Polen, judisk författare som har skrivit väldigt mycket om förintelsen. Men han skrev ju, tycker jag, väldigt mycket med liksom en liknande tonalitet när han skrev om sig själv. Men många av de sakerna du berättar i boken, det skrev han aldrig om. Han kunde antyda, han gjorde ett sommarprogram där han berättade delvis, men det var liksom inte hela berättelsen egentligen. Men den finns, så hel den kan bli så att säga, finns ju i den här romanen. Det är en roman, eller hur? Ja, jag sa det till honom på slutet, att hans berättelse var ju så fragmentarisk, och jag tror att det var huvudsakligen för att han hade förträngt så mycket av sin barndom. Samtidigt så det han berättade var så starkt, så att det var som öar av väldigt dramatiska och väldigt belysande händelser. Så jag sa till honom, Jackie, jag måste nog skriva det här som en roman. Plus att det är en berättelse, det är inte en biografi. Och han gick med på det. Men då sa han, då vill jag att du kallar mig Joakim Marek. Vilket var hans ursprungliga namn. För jag tror han ville hålla lite distans till berättelsen. Men jag skulle säga alltså, han har skrivit fantastiska essäsamlingar. Jag tror att det är 4 stycken faktiskt. Och där finns en del av berättelserna, och i hans sommarprogram från 2006 finns också. Men ibland hade han helt fel, för att han var så rädd för det här att han faktiskt inte alltid tog reda på sanningen. Om vi ska komma in på vad själva berättelsen är då, nu har vi liksom cirklat runt lite. Ja, vad var det som var så speciellt med Jackies uppväxt? Alltså jag vill ju inte riktigt avslöja, för att det här kommer ju alldeles i slutet av boken. Vi kan säga så mycket som att det har att göra med hans mor. Men ska vi börja istället, jag tänker bara väldigt så här konkret. Han är född 1951 Han är född 1951 i Polen. Föräldrarna? Föräldrarna var pappan, precis som nästan alla polska judar som var kvar i Polen efter kriget, de kom tillbaka från Sovjetunionen. De som hade varit där under kriget, de landade oftast någon annanstans om de överlevde. Och pappan var en av dem som hade tagit sig till Sovjetunionen. Mamman hade faktiskt överlevt förintelsen i lägren och stannade ändå i Polen. Mot sin vilja nästan, kan man säga. Och de träffades när de var ganska hög ålder. Och fick barn då. Och vi ska inte säga för mycket om det heller.
Men vad kan jag säga att jag blev så drabbad av den här barndomsberättelsen att jag bestämde mig för att veckla ut den i boken som en lök. Det vill säga jag skrev olika tidsplan där så att säga vi närmar oss det här kritiska skeendet långsamt och kommer fram till det alldeles i slutet av boken. Så att det är väl, kan man säga, skrivet som en spänningsroman faktiskt. Men helt baserat på hans verkliga berättelse. För handlingen i boken, och du förflyttade ju lite mellan när de har kommit till Sverige och den tidiga tiden i Polen. Han är väl, det här är alltså ett par som får en son 1951, det är 6 år efter kriget. Det är Jackie Jakubowski som sen blev den här kulturpersonligheten i Sverige. Vill du inte ens, för det finns ju, alltså mamman, vi måste ju kunna berätta att mamman... Jag vet inte, jag vill faktiskt inte berätta så mycket om bakgrunden. För att då förstår man läsupplevelsen. Men man kan ju säga som så att det här är en väldigt drastisk vad ska vi säga, aktion som äger rum från mammans sida och som kommer att prägla hela Jackies liv. Och han blir kvar med den här pappan som är helt oförmögen att ta hand om honom. Samtidigt som det enda han bryr sig om är Jackie. Alltså det är en jättekomplex relation och framsidan är det ju de här två människorna, pappan och sonen. Och Jackie är livrädd att förlora sin pappa. Och sonen är livrädd för att pappan är livrädd för att det inte ska gå bra för sonen. Så att de lever som någon slags öar som cirklar runt varandra genom hela livet. Och pratar nästan inte med varandra. Ingenting svårt får talas om i den här familjen. Och det blir alltså en väldigt traumatisk uppväxt samtidigt som allting i hans liv handlar om att pappan ska överleva och finnas i hans liv. Och när de sen kommer till Sverige så är alltså pappan dödssjuk. Så att han förlorar den enda han tar, kan man säga, när han kommer till Sverige. Jackie förlorar sin far. Jackie förlorar den enda han har. Det är ju så att de fram till 20-årsåldern så växer ju Jackie upp i Polen och som du sa, han tillhörde den här gruppen judar som drevs ut av den antisemitiska vågen som var liksom statligt sanktionerad 68 och framåt. De kommer till Sverige 1970. Pappan är då cancersjuk. Men på vilket sätt? För innan så har de ju ett ganska bra liv i Polen. Det finns en nanny där, en polsk kvinna som liksom är med de här två männen, far och son. Men på vilket sätt märker man den här antisemitismen som tilltar från 1968 och framåt? Som jag sa, så nästan alla de polska judar som fanns kvar i Polen efter kriget, de hade alltså gjort valet mellan Stalin och Hitler i början av kriget och valt Stalin, och det gjorde de ju alldeles rätt i. De som lyckades överleva fram till gränsen och lyckades ta sig tillräckligt långt in i Sovjetunionen, de överlevde ju i hög grad. Och när de sen repatrierades efter kriget, för det gjorde de ju, så blev ju det stora flertalet kvar i Polen. Och de hade inte genomlevt förintelsen i Polen. De hade inte riktigt samma trauma, även om förstås de hade förlorat vänner och familj. Och det gick väldigt bra för dem. Alltså, de blev väldigt snabbt, många av dem högt uppsatta i det polska livet. Inom regeringen, inom militären, i det akademiska livet förstås. Och sen plötsligt, som en blixt från en klar himmel, så kommer det här som drabbar dem plötsligt. Och det börjar med ett krig. Och det är inte andra världskriget, utan det är 6-dagarskriget i Israel. Som gör, eftersom Israel vinner kriget och Sovjetunionen står på arabstaternas sida, så bryter Sovjetunionen och alla östeuropeiska länder utom Rumänien bryter förbindelserna med Israel. Men därvid stannade i de andra länderna, men inte i Polen. Utan i Polen bryter en enorm antisemitisk våg ut.
Och i princip förlorar alla polska judar sina arbeten. De kan inte försörja sig. Alltså, de går från 100 till 0 på bara några månader. De sparkas alltså? Alltså det är en fruktansvärd situation. De måste ha chockats djupt av det här. Och de får ett erbjudande, alla polska judar i det här skedet, att ni får lämna landet. Och det fick ju inte andra polacker, på ett villkor att ni säger upp ert medborgarskap och att ni skaffar visum till Israel. För de var ju 50-kolonnare, de var ju landsförrädare, de stöttade ju egentligen Israel, det var det regimen försökte säga. Så att i princip tvingas ju nästan alla polska judar ut från landet i den här vevan. Och Jackies generation klarar sig ju väldigt bra därför att de är ju många gick direkt från Marstrandslägret till Chalmers, alltså välutbildade. Generationen ovanför, de som hade haft så högt uppsatta positioner, de blev ju arkivarbetare, för de var kanske i 50-årsåldern när de kom. Men den här invandringen, den här flyktingkatastrofen, den är ju ganska bortglömd idag i Sverige. Den här titeln, boken heter En låda apelsiner, precis. Kan du berätta var den kommer ifrån? Det är en del av nycklarna till den här berättelsens kärna. Men man kan väl säga att det dyker upp en låda apelsiner i den här boken. Det var ju så att de judarna som kommer från Sovjetunionen tillbaks till Polen, de firar ju inga judiska helger utom en. Och det är Hanukka. Därför att Hanukka firas ju av judar i hela världen, därför att det ligger oftast nära jul och då kan man dela ut julklappar och så vidare. Men vad de får är apelsiner. De får 4 apelsiner var från Israel. Och så under den här festen så finns det dessutom en massa lådor av apelsiner som delas ut till människor som får en specialsändning av apelsiner från Israel då, Jaffa-apelsiner. Och ska jag läsa avsnittet till och med? Ja, det? Ett litet avsnitt, en liten rackare. Ska jag läsa om den apelsinavsnittet, men frågan är om jag hittar det. Ska se. Jag kommer kanske inte att hitta det. Vi pratar på. Okej. Jag pratar och du bläddrar, eller? Okej. Precis, och det här gör ett väldigt starkt intryck på Jackie. Alltså han fick ingen låda apelsiner. Nej, precis. De hade inte råd. Eller? Sen så kommer de till Sverige, pappan är sjuk. Ja. Innan han var ju liksom en fantastisk skribent och jag skulle säga en sann intellektuell verkligen, Jackie Jakubowski. Han var väldigt speciell. Du kände honom, eller hur? Ja, professionellt. Jag träffade honom. Jag tror att han var väldigt duktig på att se, det var ju en liten vad kan det ha varit mellan oss då? Ja, men lite drygt 20 år och när jag började bli journalist som 20-åring så då var ju han redaktör sedan flera år på Judisk krönika och han har liksom väldigt bra öga för att plocka upp och uppmuntra unga personer och liksom stötta och sådär och plocka in dem i tidningen. Men jag tror att han har betytt väldigt mycket för väldigt många faktiskt, skribenter. Men vad vill jag säga med det? Just det, för innan han blev skribent och han var ju ledarskribent på Expressen under en vända tidigt och sådär. Då utbildade han sig till något helt annat egentligen. Alltså pappan, ända från det, alltså som jag sa, den här relationen mellan pappan och sonen, den är så laddad och så fylld av skräck. Att pappan krävde av honom att han skulle utbilda sig till ingenjör så att han skulle kunna försörja sig. Och det blev ju ännu mer akut när pappan blir svårt sjuk och de kommer till Sverige. Och Jackie är helt inne på det här, han ska bli ingenjör. Men han är helt ointresserad och helt oteknisk. Han tvingar sig igenom Göteborgs tekniska institut. Och sen berättade han för mig att han drog kablar på Hisingen. Och sen
Han fick sitt diplom och pappan hade då gått bort. Pappan var död och han var ju ensam kvar, Jackie. Men så fort han hade fått sitt diplom, han lärde sig svenska blixtsnabbt. Och han skaffade en skrivmaskin och han skrev en artikel. Och oombedd gick han upp till Göteborgs-Postens redaktion. Och han hade då fått det här nya namnet Jackie. Och han kommer in på Göteborgs-Postens redaktion med en artikel skriven på svenska. Och på hasplande svenska ber han dem att läsa artikeln. Och de läser artikeln och de blir så förtjusta att de kommer tillbaka och säger: säg till den där Jackie att hon ska komma upp hit därför att vi vill gärna publicera den här artikeln. För Jackie, det var ju en tjej. Det var ju alltså Jackie Kennedy på den tiden. Men så att han väldigt snabbt alltså... Det är ju så här i livet, när man verkligen vill någonting, när någonting är väldigt viktigt, då lyckas man ofta. Och för honom var det, han ville bli skribent, han ville bli författare och journalist på ett språk han från början inte behärskade. Och det gick väldigt fort för honom. Alltså han fick det här diplomet, han blev ingenjör och sen började han skriva. Du fick det här från det där första avvisandet kan man säga, när han nästan blev lite putt på dig för att du ville skriva hans livshistoria som jag antar att han hade sparat. Han dog ju som sagt av en sjukdom väl tidigt. Så efter 3 år senare så får du det här förtroendet. Men hur exakt har du gått tillväga? Hur har du fått information? Intervjuade du Jackie? Hur många gånger träffades ni och så vidare? Alltså det var... när han väl kontaktade mig igen så hade jag flera pågående projekt. Så att jag visste att jag inte skulle kunna sätta igång på ett par 3 år. Men jag intervjuade honom direkt eftersom han var ju sjuk. Och jag märkte direkt att det här var en otroligt fragmentarisk historia. Det gick liksom inte att penetrera väldigt mycket. Alltså det han mindes, det mindes han. Och ibland så kunde han få plötsligt nya minnen. Men jag intervjuade honom sammanlagt faktiskt bara 2 gånger på ungefär 5 timmar eller 4-5 timmar varje gång. Men när jag till slut började skriva, han levde fortfarande då, så stötte jag ihop med honom och han sa: kom upp, jag vill visa dig lådan. Och för att vara en människa som hade förträngt så mycket av sitt tidiga liv så var han samtidigt, människor är ju väldigt sammansatta, han hade sparat allt. Och han hade en låda full av allt möjligt, alltså prospekt från Bergsjöns bostadshotell, gamla tågbiljetter, fotbollsmatcher, vykort från Mallorca, journalanteckningar, brev, allt möjligt. Och det här, jag satt ju en hel kväll, det här var i januari 2020, ni hör ju när det var. Och jag plåtade av allt det här och han översatte från polska breven för mig. Så att jag trodde det här skulle bli svårt att skriva eftersom det var så oerhört fragmentariskt. Men det visade sig att det faktiskt inte var det. Därför att de berättelserna han gav mig var så otroligt rika. Att jag lyckades så att säga med hjälp av kunskapen om historien och miljöerna så lyckades jag ganska lätt binda ihop det här. Därför att det han mindes var så starkt. Och då skrev jag det som i 3 tidsplan. För att kunna just närma mig den där barndomsberättelsen. Och det första tidsplanet är det senaste. Det är när de kommer till Göteborg 1970. Statslösa. Och det pågår ett par år framåt i tiden. Det största tidsplanet utspelar sig under barndomen. Och det börjar när de här dramatiska händelserna, eller strax efter snarare, och pågår ända fram tills de lämnar Polen. Och sen finns det, och de här tidsplanen de väver in och ut ur varandra, så finns det ett 3:e tidsplan. Och det är väldigt, väldigt fragmentariskt och det handlar om hans mor. Och det utspelar sig, det börjar redan under andra världskriget. Så de här 3 tidsplanen, de väver in och ut ur varandra tills vi så att säga närmar oss pudelns kärna. Ja, nu är vår tid ute, men man ska säga den är ju väldigt stark också just för att det här traumat kopplat till mamman finns där. Det är liksom det är liksom den centrala smärtpunkten och den förblir nästan den ligger ju som en prägel på hela hans liv skulle jag vilja säga.
Ja, jag kan verkligen rekommendera. Det är en fantastisk roman också om man inte kände Jackie Jakubowski. Väldigt intressant. Och ja, med detta Lena, tack för att du kom hit. Tack till mig för att jag kom hit. Och tack kära ni för att ni var här. Tack ska du ha. Okay. My name is Gabriel Schnapp. I'm a poet, I'm a translator and a literary critic. Throughout the next 20 minutes, I'll be posing some questions to these two gentlemen. The great Joshua Cohen, who just flew in from the United States a few days ago, and the equally great Jonas Hassan Khemiri, who also, I suppose, flew in from the United States not long ago. Joshua, you've written 11, I think, books, something like 11 books. You're not entirely sure yourself? No. Of which this you're sure of 6 are novels? Yes. Cool. Your last novel, The Netanyahus, enormously celebrated, awarded numerous times, among other things. It was given the Pulitzer Prize for Fiction. It is the first of your books, which has been translated into Swedish by me, as so happens. Netanyahus. Jonas, you've written, I think, 7 novels, maybe. 7 novels. So Systrarna being the last, it just came out, had a spectacular, what's the word? Mottagande. It was very well reception. Thank you. Received. It was enormously well received. You've also written many plays, touring the world, and now you're here with us from the States. Okay, so what I want to do is I just want to talk about, or I want to make you guys talk about the things your books have in common, because at first sight it doesn't seem that way. Your book, Joshua, is a book about 2 academics. The rather hysterical meeting between 2 academics set in the late 50s, early 60s in the United States, telling that story. One of these academics is Ben-Zion Netanyahu, the father of the current Prime Minister of Israel. Your book, Jonas, is a book about a guy or an author by the name of Jonas Hassan Khemiri in search of sort of himself, or trying to puzzle together life, looking back, trying to puzzle together a soul of sorts by means of going after 3 sisters who he may have or may not have had as neighbors when he was a kid in Stockholm. And it's set, well, in the 21st century mainly, late 1990s. So, from at first sight, different. But I think there are so many overlapping points. The first of these, I think, I would like to talk about, or have you talk about, is the notion, the experience of history, of being at the mercy of history, being subjected to historical forces, to put it a little bit abstractly, and wanting to take control of history, wanting to be the person who writes history. And your book even more, I think, explores just the notion of time, really, and how to tell a story of time. But I'll start with you, Joshua. How is is that true? Was that something you thought about, putting forth a statement on history or exploring that? Yeah, I think that's a pretty abstract. Can people hear me? Good, because up here I can't hear myself, but that's usual for me, I can't write about something.
I always want to write about something with that level of abstraction, but I can't because I don't have that metaphysics of the soul. So I'm more interested in historians, right? And so both of these characters are historians in my book, and I especially like the idea of historians who are mediocre historians who teach at a kind of a small college in the middle of nowhere, and one of whom at least has or had much larger, let's say, ambitions for his life, to purport to write history and then to walk around in a mediocre day-to-day, to have to wait in line at the supermarket, to have to get your car fixed, and yet to be the person who appoints themselves the arbiter of history, the writer of history, struck me as an inherently comic situation. And in fact, one very close to being a novelist, where being a novelist, you feel like, oh, I can control all of these characters, I can control this world, but, I can't, sew a button onto my shirt. Right. Right? And so, the question that I wanted to really put out there is, when a historian is writing history about, a period by default that they haven't lived through, right? What are they missing in their own lives? Right. And to try and fill in and to use the historian as a stand-in for a people. As a people are living and writing and rewriting their history, meaning their deeper past, what present experience are they missing, and what is not being, codified of the present moment? And trying to do that really with the 1950s, which was a decade where all the Jews in the world were really busy becoming something else, and yet there was not, from at least a novelist standpoint, a lot of writing about it. Okay, thank you. How about you, Jonas? I mean, you're just the structure of your book, the chapters. You have time, years, and it's all about like sort of some portions of the book are longer, some are shorter. Can you talk about that? So, do you hear me? Okay, yeah. So, reading the Netanyahus, I saw a lot of similarities, like structurally they're very, very different. But this fascination with time and how time changes us seems to be an obsession in both of the books. The kind of structure that I played around with in my novel is that in previous works, I've kind of been obsessed with the idea of removing everything that is not needed and only keeping the essential. And with this book, I wanted to try a bigger format. So what I did is, the book is 700 pages, something like that. And the structure, it might sound a bit theoretical, but I wanted to see if I could capture what time feels like. Yeah. And my feeling is just that time is continuously speeding up. Right. So if I'm thinking of how time felt when I was 5 and we were going on like summer holiday, those 10 weeks felt like a year. Yeah. And then when I was in my 20s, I have this feeling that time was passing by quicker. Now I'm turning 45 this year. And the feeling is that this summer passed in like half an hour. The feeling is that time is going quicker. So the structure of the book is that the first section, it covers a year. Next section covers 6 months, then 3 months, then 1 month, then 1 week, then 1 day. So the goal, if this structure works, is that the reader gets a feeling of the experience of time. Right. And I also, there was something when you talked about personal history or kind of what the role that history plays in a book. I was also fascinated with how, there's an historian's view on, it covers 35 years of Swedish history. And a historian would never agree that the events in my book are kind of the most important events. That's not part of the official story. But I wanted to challenge that and kind of include, I guess, a number of symbols that were important in my life and in the sister's life, and turned it into kind of a personal version of Swedish history. Right. Because your book is also so much a book about Stockholm. It's also a little bit about New York, to be honest, and a sort of testament to a love for New York, but also about Stockholm. And if you've grown up in Stockholm,
There are many things, words that you like, oh, I haven't thought about this for like 30 years, like the CD store, the Mega at Plattan, for example, or like, which was completely eradicated from my mind until I read it in the book. And, you know, basketball tournaments at Plattan. I played those basketball tournaments as well, and all these things that made up a time. And I think this is, I guess, the ambition of your book. And something I think similarly, although I'm not as, I mean, I grew up in Stockholm. I didn't grow up in the 50s and you know, the east coast of New York. It was still, we still have that sort of sense of bringing some kind of forlorn, forgotten, you know, atmosphere back. Yeah. Being in control of it. Maybe. I mean, I think that I was trying to kind of give a portrait of a generation that was dying around me, you know, or maybe even kind of two generations. They kind of collapse into one another. Say the generation of roughly of Depression era children of immigrants in the United States, and who came into the 1950s with a sense of complacency and a sense that they had arrived at a point of successful assimilation into American life. Right. And, you know, I only knew those people at the end of their lives, right? And they struck me as the last generation to embody a certain American optimism, a certain American dream optimism. They were the last people that were able maybe to achieve the so-called American dream, right? And it was just fascinating to watch that generation as it passed. Right. Because, you know, not just to watch their, you know, certain confusions with regard to the cynicism and disconnection from mainstream political life of people of my generation, but also to kind of see where their cultural project went to. You know, these were people who all grew up speaking Yiddish and then left their roots in a lot of ways, had their careers, and then, you know, the moment that they reach what they would define for themselves as old age, suddenly they become old Jews again. Right. You know, and you know, as if like returning to, you know, the languages of their childhood just in preparation for their funerals. And so I felt from an American side that was very interesting, and then frankly from the Israeli side it was just very interesting to see, you know, the back history of the Netanyahu family, right, and why they ended up in the United States and how that influenced Bibi today. So on one hand I had, you know, Bibi Netanyahu in my head in the contemporary sense, and on the other hand, what I had in my head was, you know, a generation of the 1950s and their current disappearance. I'm curious about, when reading it, I became curious how you dealt with the aspect of research. Because very rarely do I read a book and like it because it's well researched. I mean, facts rarely move me. When I moved to New York, one of the things that I did was I was there for like a library fellowship, and I was kind of surrounded by historians actually, and they would do a lot of research. And I realized that in order for details in a novel to be effective for me as a reader, they have to have a certain energy. And in reading your work, it was very clear to me that these details meant something because they were so important to the speaker in the novel. I'm curious about how you achieved that. Yeah, I you know, thank you. I don't know. I mean, I think that the 1950s is just the 1950s United States is something that is so I don't want to say well documented, but well interpreted, right? In film and in television, right? Because you know, it's in the superficial sense of what could be seen as a superficial decade, it just looks great. The clothes look great, the cars look great, you know, and in a way, you know, you're supposed to read that the superficial detail as a symbol of internal hollowness or of an emptiness, right? Like all of the meaning inheres in the perfect pantsuit or the perfect Cadillac, because inside of these things, it's just this, you know,
combustible rage and a sense of loneliness and isolation in the suburbs, right? And I think that coming at it from a book where you not only do you never want to compete with the screen, right? But in fact, like your job is to go beyond that surface, right? It then has to be about people's relationships with things, right? And so people aren't using the clutter of their lives anymore as decoys or distractions from their inner loneliness. They're clinging on to these objects because they give them meaning in a world that otherwise is bereft of it. And so, in a lot of ways, I was thinking about, what become the charms or the talismans of this period. And also, frankly, there's just a lot of literature that I was able to use and parody because I wanted to, in a lot of ways, not destroy, but maybe destroy a lot of the literature of that period, which bothered me. Your book, Joshua, opens with a motto, eliminate the diaspora or let yourself be eliminated by it. It's a quote. As I understand, half of it is perhaps made up from a man called Jabotinsky, who was the founding father of so-called right-wing Zionism, what became the Likud party in Israel, which is Benjamin Netanyahu's current party. But this question, this conflict, this tension, rather painful, I think, between the elimination, the imperative of eliminating the diaspora or being eliminated by it, that is, stop living as an exile or get eliminated by exile. I think that tension also is something that is very present in your book, Jonas. I mean, there are, in many of the characters, I think perhaps the father in this book, he's ravaged. Maybe that's a bit powerful, but I mean, he's haunted by this sort of this historical fact that he's been he's thrown out, and what is he doing in life existentially, and he's living in Sweden, and then all of a sudden he's living in Tunisia, where he comes from, and then he has kids who inherits this extreme tension. Do you want to say something about the diaspora, and then back to you, Joshua, because we started? Yeah, well, when I wrote the book, one of the things that I wanted to explore was this kind of the pain of when we realize that we have a lot of dreams, and then when these dreams end up in conflict with reality. And the father in the book, you're right. Like, one of the things that he does is that he comes to Sweden with a lot of dreams. Yeah. And it's, my dad did that as well. Like, he was kind of obsessed with money and kind of obsessed with making it here. And then he had this idea that he wanted us to create I guess the English word is consortium. In Swedish it's called Kemiri. My name is Kemiri. Kemiri Koncernen. We would build the Kemiri Consortium, like an LLC. But in reality, what we did was, we were kind of selling fake watches and selling fake perfumes and cleaning restaurants. But he still had this huge dream that one day everything will be different. Right. And for a while, I think it was possible to kind of cling on again with the time. For certain, the first year, 5th year, 10th year, he still could kind of, separate daily life from dream. One day things will be different. But I think a shift came when he was kind of, I guess in my age, when he kind of realized that I will never be able to kind of achieve what I came here to do. So then he tried to compensate for the, I guess, loss of his dream. And one of the things he did was he tried to build a house in Tunisia, a bunch of projects that never really amounted into anything. But in the book, I wanted to kind of write about different kinds of dreams. So he's dreaming about making it here, whatever that means. The sisters in the book, they grew up with a mythology, a myth, that they were actually kind of, their mother's version is that they are cursed. So they have to escape a curse that basically says that if you fall in love with something, if you love something too much, it will be taken away from you.
And the father's version of that, or I guess a mythology that tries to challenge to the mother's mythology, is that he has at some point, maybe jokingly, told them that they are related to one of the men who is depicted in, you know, this famous photo, lunch atop a skyscraper. Right. Basically, that's their grandfather, great-grandfather. I think on some level they know that both of these stories are kind of, you know how it is with family mythologies. We kind of believe them, but then we don't. But if you're actually convinced by a story and you think that you might be cursed, it's very easy to see signs of that everywhere. I did an interview the other day, just before leaving. I was at Center for Fiction in Brooklyn, and there was a photographer who kind of said he wanted to take a photo of me in the bookstore, and they have like this big staircase, you know, in the bookstore. And he just said, yeah, this is great, but why don't you just stand underneath the ladder so I can take a photo of you there? And you know this superstitious thing that if you stand underneath a ladder, I don't know what happens. Your plane crashes on the way to Gothenburg, or something very bad would happen. But I know theoretically that that's not true. And I was kind of like, yeah, maybe if I stand close to the ladder, you know, like, I'm not going, of course I didn't go under the ladder, and there's no part of me that actually believes that I would be dead within 24 hours had I stood under that ladder. But it's just interesting with those stories that we don't believe, but they're so easy to start to make, to grab a hold of us once we see signs of them. And I've spent my whole life living in different mythologies, I guess. So one of the things I wanted to do in this book was to try to see if it's possible to write myself out of a few of these mythologies. I actually spoke to a friend of mine in the United States who told me, like, we talked about mythologies and stories and the difference. And he said, for me, a mythology is a story that you can't get out of. And I thought that was fascinating, that there's something about a mythology that makes it really hard to break free from, I guess. Yeah. Yeah, mythology is like the mafia, you know? You don't get out alive. I don't know. I mean, you were asking about the Jabotinsky quote. We're out of time. You can finish the question. You know, I think that, you know, for me that quote, I'll just, you know, is about this idea of influence. Right. Right? Where it, you know, you can almost drop the word diaspora from it, and it's like eliminate X, or X will eliminate you. Yeah. And it's the way that I think, you know, in avant-garde thought about, you know, in artistic inheritance. It's you know, and it's a way that, you know, unhealthily, I think, you know, young writers try to deal with the, you know, enormous past, and what does it mean to write something at the end of this huge chain of tradition. And I think that there's this belief in purity and a belief in originality and purity that over time, as a writer and just as a person, you know, you have to lose faith in, right? And you have to understand that the idea of, you know, your singularity and your purity are fictions, and you have to begin celebrating, you know, your own motley mess. And in a way that I think inheres in a writer's life is precisely the opposite of the way it tends to happen in political tribalisms and groups, where they actually try to become more essentialist and more pure and like asserting their own role in an identity climate within a democracy. And so I kind of wanted to write, you know, about how do you know, kind of mature and grow up as a writer in a society that's becoming progressively less mature and more primitive. On that happy note, yeah, exactly. Enjoy. We finish with the primitive. Please read and buy Joshua's and Jonas's books. They're here, I think, I hope. Yeah, thank you so much, Joshua Cohen. Thank you, Jonas Hassan Khemiri. Ja, hej och varmt välkomna till denna nästa programpunkt
Mitt namn är Daniel Leviathan. Jag är doktorand och forskare i judaistik, alltså judiska studier vid Lunds universitet. Och den här sessionen handlar just om familjebiografier som en del av judisk tradition. Och med mig har jag Susanne Gottfarb, René Levi och Elisabeth Fågel som alla har skrivit böcker om sina släktingar. Och jag tänker att jag ska bara introducera detta lite kort och sen ska ni få berätta om era böcker. Och vi har i den judiska traditionen en rätt stark berättartradition. Om man tittar redan på hebreiska bibeln, hur den är uppbyggd, hur faktiskt de judiska högtiderna ser ut, så har vi en lång tradition av egentligen ett berättande. Om vi tittar på första Mosebok, på Bereshit, vad handlar det egentligen om? Det handlar om en familjesaga, och denna familjesaga finns till för att berätta för nästa generation om var man kommer ifrån. Och det kanske tar sig ännu mer uttryck i andra Mosebok, i berättelsen om uttåget ur Egypten, som vi ändå år för år sitter tillsammans och berättar som om vi själva kom ut ur Egypten. Det är en så stark del av vår judiska tradition att berätta. Och jag tror att vi som det judiska folket har genom århundraden fokuserat mycket på att faktiskt ta vår egna berättelse. Och det som är intressant kanske med den judiska kopplingen, det är många människor som skriver biografier. Många vill berätta om sig själva. Något som är rätt unikt i det judiska är viljan att faktiskt berätta om sin familj, sin släkt. Inte så mycket om sig själv. Man är väldigt sällan i fokus i de judiska biografierna, utan ofta handlar det om att berätta om generationerna tidigare och berätta för generationerna framåt. Så det är egentligen ett perspektiv som är mycket mer långgående. Biografin handlar inte om en själv. Den handlar om att egentligen sammanfatta för nästa generation vad den föregående generationen har varit med om. Och jag tror också att det kanske är en av anledningarna till att dessa böcker ofta skrivs av folk som själva har fått barn. Själva är i en fas där man känner att jag behöver föra vidare vår berättelse från mig själv, från mina föräldrar till nästa. Man kanske börjar forska i sin egna historia eller undersöka redan när man är i bar mitzva-åldern. Är det många av oss som kanske får en första, vänta, var kommer mormor och morfar ifrån? Vad har hänt vår familj och var kommer vi ifrån? Men att det ofta tar 20, 30, 40 år att tröska sig igenom ens egna historia, och ibland behövs det att man kommer upp i helt enkelt en ålder där man kan börja ta tag i ibland svår historia. Och det är ibland berättelser som i Sverige och på många platser idag i judisk kultur och tradition som pratar om förintelsen, men även om det judiska livet innan, under och efter i helhet. Men med det sagt så vill jag presentera då Susanne, och du har skrivit din bok Arvet vi bär, och jag tänker helt enkelt att du ska få berätta lite också om hur har skrivandet av denna bok påverkat dig och din familj, och kanske hur ni ser på er familj, och just sådana här, vad ska man kalla det, gräv påverkar ofta rätt mycket när man väl sätter igång. Så varsågod. Tack. Ja, titeln Arvet vi bär, den är ju precis som du säger. Den handlar ju mer om det arv vi får än om en själv. Så det har du alldeles rätt i. Och på omslaget är det då min mormor Sonja, född 1902. Och hennes dotter, min mor, född 1923. Så att boken handlar om 4 generationer visserligen. Också jag själv och min dotter i sin tur. Men fokus ligger ändå på de här 2
damerna som har föregått. Det judiska arvet är ju på något sätt två grenar för min del då. I det ena fallet är det ju det här med kunskap, berättelser, tradition och ord som man har fått med modersmjölken på något sätt. Att berätta vidare och att det är viktigt. Och jag är uppväxt med det, speciellt från min fars sida. Att böcker var det viktigaste och mest värdefulla som fanns. Han hade ett stort bibliotek. Och den andra tråden eller benet är väl diasporan då. Att man tillhör en minoritet och hur man ska förhålla sig till det och till sin omvärld. Men den här boken handlar alltså inte om förintelsen. Väldigt många har ju en drift att skriva om sina förfäder också för att de har utsatts för den förföljelsen och man ska inte glömma och att de ska leva vidare. Men i det här fallet så handlar det om min mormor som förresten så var det hennes idé överhuvudtaget. Det var inte min egen idé att skriva den här boken. Utan min mormor Sonja, hon kom redan på 1970-talet och sa till mig att jag har försökt skriva mina memoarer men jag har inget tålamod. Jag behöver en ghostwriter. Hon pratade ofta på en blandning av engelska, svenska och jiddisch. Och så gav hon mig 38 handskrivna sidor memoarer och sa, kan du göra någonting av det här? Och jag var inte mogen att göra det då, för det förstod jag inte själv. Jag försökte till och från under årens lopp att skriva den här biografin över min mormor, men det blev inte bra. Och det har tagit alltså över 40 år, nästan 50 år innan jag har kunnat skriva den här boken. Där min mormors memoarer finns med i boken och även hennes brev och dagböcker. Men vad jag gjorde redan på 70-talet, och det är jag glad för, det var att jag sa att jag skulle intervjua min mormor. Så att jag kom hem till henne en gång i veckan och hon fick berätta om sin barndom då i Ratski i dagens nordöstra Polen, dåvarande Ryssland, och hur första världskriget utspelade sig utanför hennes köksfönster och hur det såg ut där. Ja, det är 2 minuter. Okej. Så att det var min mormors idé. Och sen har det svällt då till att inte bara handla om henne, utan det är ju en tidsresa där min mors liv som en svensk judinna uppväxt i Linköping, dotter till en affärsman, har spelat stor roll. Jag har läst hennes dagböcker. Jag gör liksom tematiska nedslag i tiden på vad gjorde vi alla 4 när vi var 13 år? Hur var våra respektive bröllop? Hur har vi varit som mödrar? Så det är ingen kronologisk bok, utan jag hoppar helt vilt här mellan olika teman. Men det bärande är ju naturligtvis att vara judinna i Sverige, tillhöra en minoritet. Ja. Tusen tack Susanne. Och då får vi mikrofonen vidare till René som har skrivit boken Breven från mormor Reisel. Så without further ado, varsågod. Tack. Ja, min mamma gick bort 2015 och jag visste att det fanns en låda undangömd i ett skåp. Och det blev min uppgift att öppna den här lådan och där hittade jag 106 brev ifrån min mormor, skrivna både från Wien och gettot i Kielce till min mamma. Och min mamma kom till Göteborg 1939, 13 år gammal. Hon kom till en judisk familj i Göteborg. De var 15 flickor som kom kring 1-2 april 1939. En del av de här flickorna fick en rätt bra tillvaro. Fick gå i skolan, fick mat, blev omhändertagna, visade stor omsorg, men inte alla.
Och tyvärr var det min mamma en utav dem. Hon fick bli piga i en judisk familj i Göteborg. Pigan som hade jobbet före henne blev sparkad. Hon var 13 år gammal, hade aldrig städat, lagat mat eller något liknande. Hon hade en förfärlig tillvaro i den här familjen. Och under den tiden så brevväxlade min mamma med min mormor. Jag har funnit brev ifrån 7 april 1940 till 20 augusti 1942. Varför har jag inga brev ifrån april 39 till 40? Jo, min mamma rymde från den här familjen. Och hon gick till barnhemmet och sa: ni får ta hand om mig. Den här boken har en undertitel. Den heter också, det är ett citat från ett av de här 106 breven. Sörj inte, ät, drick, skratta och lev. Och det har varit för mig en väldigt intressant läsning av dessa brev. De är skrivna på en exemplarisk fin tyska. Jag läser tyska men inte lika väl som min man Alf. Så att han har bistått mig. Under coronan så satt han och översatte breven för mig. Och jag skrev ner dem. Det har varit en mental resa framför allt. Att lära känna en mormor som jag aldrig har träffat. Men också fått lära känna en mamma som jag inte heller visste så mycket om. För mamma har aldrig berättat. Hon har aldrig berättat någonting. Utan jag har upptäckt det ena och det andra. Och från början så blev det bara översatta brev. Och jag har en svärson som heter Peter Margolis. Jag kommer tillbaka till namnet alldeles strax. Han sa så här en dag: du tänker väl inte bara ge oss ett litet häfte med de där breven? Nej, sa jag. Ska jag inte? Nej, du får göra det här på riktigt. Och det har föranlett då att jag har skrivit den historiska berättelsen ifrån Butschac och framförallt gettot i Kielce. De bodde i Wien, blev deporterade till Kielce som blev ett getto. Och sen har jag gjort en släktforskning på min mormors familj, alltså familjen Margolis. Och min dotter tog hennes familjenamn när hon gifte sig med Peter för ett antal år sedan. Och därför är det extra varmt som jag har forskat kring min mormor. Och det har gjort att jag på något sätt kommit till någon form av avslut. Jag har kunnat slå igen de här breven och de är översatta. Och jag har hela tiden haft fokus mina barn och barnbarn. Så den boken är skriven framförallt till barn, eller dörr var dörr, från generation till generation. Precis det Daniel säger. Och jag avslutar med ett eget brev. Vi fick ingenting tillsammans, alltså mormor och jag. Men jag känner sådan kärlek till dig trots detta. Många kärleksfulla hälsningar till dig, mormor. Tack så mycket, René. Och då kommer vi till dig, Elisabeth, som har skrivit Från Sigget till Göteborg. Ja, så här ser min bok ut, Från Sigget till Göteborg. Och den handlar om mina föräldrar som föddes på samma gata men i olika länder. Pappa föddes 1912 i Österrike-Ungern och mamma 1920 i Rumänien. För staden Sigget, där de båda växte upp, den flyttade inte, utan gränserna flyttade sig väldigt mycket efter första världskriget. Och jag har i den här boken försökt att blåsa liv i det judiska livet som fanns i Sigget före förintelsen. Det har varit väldigt, väldigt viktigt för mig. Jag har haft, precis som du Daniel har pratat om och du också, en längtan efter att skriva ner mina föräldrars berättelser för att ge min dotter hennes rötter. Men hennes rötter är ju inte förintelsen, hennes rötter är ju det som var dessförinnan. Det är ju det här myllrande judiska livet och hur judarna hade det där i Sigget. Det har varit en utmaning för det var ett väldigt mångfacetterat liv, mycket fattigdom. Men också två judar satt med i det ungerska parlamentet 1898.
Så det fanns en väldig blandning. Och sen naturligtvis så blev de förälskade, mina föräldrar, och drömde om att bilda familj. Men så kom kriget och då har jag berättat i den här boken hur olika vägar mina föräldrar färdades. Min pappa var i ett slavkompani i den ungerska armén i 2,5 år. Och mamma blev deporterad till Auschwitz och hamnade så småningom i Bergen-Belsen. Och efter befrielsen så blev mamma hämtad av den stora svenska aktionen på sommaren 45, de vita båtarna. Och de visste ju inte om varandra efter kriget, men pappa hoppades att mamma skulle komma. Han åkte tillbaka till Sigget och han gick varje dag till tågstationen för att hoppas att mamma skulle dyka upp. Men det gjorde hon inte, men han hade hört rykten om att hon kanske hade överlevt. Så han tog sig till olika platser i Österrike och till slut hittade han en lista med mammas namn. Ja, det är en lång historia, den finns med här. Men jag vill verkligen ge dig rätt i att min kraft i det här, min motivation, det var ju att skriva till min dotter att det skulle bli en bok så här och att jag skulle sitta här. Det hade jag verkligen inte tänkt mig. Utan jag skulle göra ett Word-dokument och kanske bifoga några kopior av några foton eller någonting. Men så lämnade jag min text till Ingrid Lomfors för jag ville väldigt gärna ha en faktagranskning eftersom hon är historiker. Och då fick jag svaret, men det här är ju ingenting för din dotter, du får ju försöka tänka lite större. Så att så har det blivit. Och jag tänker på det du frågade också, vad det betyder att ha skrivit och lite som du var inne på, vilken kontakt man får med de tidigare generationerna. Alltså framförallt naturligtvis med min mamma och pappa. Alltså jag kände ju mina föräldrar som barn. De var ju stora vuxna, ganska gamla. Det är ju så man uppfattar sina föräldrar. Idag uppfattar jag mig själv som gammal och de som ganska unga. För jag känner deras liv när de blev förälskade och när de återförenades i Göteborg till slut, augusti 1947. Och jag har ju också försökt i boken att berätta om det här livet som de fick som flyktingar i Göteborg. En vecka efter pappa kom, då hade de inte setts på nästan 5 år. Då började pappa jobba på SKF där han blev kvar hela sitt liv. Och mamma och pappa gifte sig 2 månader efter att de återsåg varandra. Så att det är naturligtvis en väldigt speciell situation att återförenas, att få möjlighet att gifta sig och få bilda familj och få sina döttrar. Pappa brukade säga ibland att mina döttrar är min hämnd på Hitler. Så att jag kan väl säga, ja på sätt och vis är det en bok om förintelsen, men på sätt och vis är det inte det. För jag har verkligen försökt att göra de här människorna till levande individer och inte bara till offer. Jag känner att vi är skyldiga dem det. Att förstå att de var ju vanliga människor som levde ett vanligt liv och hade kul och gick på café. Och sen blev somliga utav dem vandrande skelett i Bergen-Belsen. Men de var faktiskt någonting annat innan dess. Så lite utav det har jag försökt göra i min bok. Och jag tror att det också, om man tittar på alla era 3 böcker, så berättar ju ni egentligen också i ett bredare lag om ett judiskt Europa. Det är ju det som kommer fram, vad det var som faktiskt vi tyvärr delvis förlorade i förintelsen och delvis kunde leva vidare faktiskt här i Sverige. Så att ert bidrag till, om man ska säga, som forskare, ur mitt perspektiv till svensk-judisk och judisk historiografi är ett enormt, för varje sån här bok och varje sån här som skrivs så kan vi fördjupa kunskapen, förståelsen och också bilden av vad var det judiska Europa vid början av 1900-talet, någonting ni alla 3 berör. Får jag lägga till något i det sammanhanget? Ja, förlåt. Jag tänkte säga att min bok handlar ju om ärvda trauman, även om det inte är förintelsen. Och att skriva det, att man upptäcker förvånansvärda likheter. Till exempel i mitt fall att vi var 3 kvinnor, min mormor, jag och jag själv, som gifte oss med en men älskade en annan. Och det var väldigt lika hur vi betedde oss dagen före bröllopet, min mormor och jag. Det hade jag liksom aldrig tänkt på innan jag skrev boken.
Jag skulle också vilja fylla i en sak. Att jag skrev boken för mina barn och barnbarn. Och det är en bild av min mormor. Men jag har upptäckt på vägen att om man har förlorat eller aldrig fått uppleva, om man är en amputerat släktled som jag uppfattar mig, så kan man läsa den här för att man kan föreställa att breven är allmängiltiga. De kommer från vilken mormor som helst. Det finns så mycket att säga, men det jag ville tillägga var bara att jag har ett journalistiskt förflutet, så jag har liksom en idé om att när man skriver en berättelse så måste man komma med fakta runt. Så boken är inbäddat i boken är det väldigt mycket faktarutor. Och till min stora glädje så har boken fått litteraturstöd av Statens kulturråd i kategorin facklitteratur. Så det är jag väldigt, väldigt stolt över. Då tackar jag. Förlåt. Ja, även min bok har tillkommit med stipendier. Fantastiskt. Tack så mycket för att ni medverkade idag och tusen tack för att ni gör det ni gör. Hej och välkomna till det här samtalet med Ros Lagerkrans om boken 2 av allt. Jag heter Ulrika Kaperius och är förläggare på Bonnier Carlsen. Och har det stora äran att prata med dig idag, Ros, om en väldigt speciell bok. Du är ju en fantastisk barn- och ungdomsboksförfattare och vuxenboksförfattare såklart, men som har skrivit otroligt många böcker. Det är lite speciellt den här mässan eftersom du imorgon ska ta emot ett pris. Får man prata om det? Ja. Svenska Akademins pris för framstående barn- och ungdomsboksförfattare ska du få imorgon eftermiddag. Tack. Otroligt välförtjänt. För det finns väl få som du som är så fantastiskt duktiga på att skildra både lättsamma och tunga ämnen med så precisa och få ord. Du väger varje ord på guldvåg. Skriver om dem 100 gånger. Det gör du också. Då blir de perfekta. Ja, men det är också roligt. När det är bra är det roligt, men när det är dåligt är det inte roligt. Men du, nu ska vi prata om en bok som din dotter Rebecca Lagerkrans har gjort bilderna till. Ni samarbetar ibland. Ja. Och det här är en ganska speciell bok. Det är en bok för lågstadiebarn egentligen. Och lågstadieåldern om förintelsen. Ja. Berätta om hur var hur en beställning från början. Rätt mycket när man, hör ni mig? Rätt mycket när man skriver för barn i beställningar. Och man säger alltid nej, nej, nej. Första gången jag träffade Barbro Lindgren så sa hon, vad gör du? Så jag går omkring och övar mig på att säga nej. Därför det är så svårt när det inte kommer inifrån. Men sen blir man intresserad. Vad var det för fråga du fick? Du fick en fråga från Sveriges Radio. Då ringde Sveriges Radio och så sa de, kan du skriva en saga för barn om Auschwitz? Nej, sa jag. Då sa jag det alldeles av mig själv. Det kan jag inte. Auschwitz är ingen saga. Det går inte. Det är inget hittepå. Och så hon, jag förstår, hon var jättegullig. Det var en producent uppifrån Luleå. Och hon ville göra 5 avsnitt i någon form av uppläsning och teater. Och så sa jag nej. Och så tog jag hunden. Och så gick jag ut med hunden. Och mötte i porten en granne. Det är så konstigt vad man blir påverkad av. En granne som hade 2 barn som då var 7 och 9 år. Eller 7 och 10, något sånt där. Vad skriver du nu? Frågade hon. Vad skriver du nu? Och hon är så otroligt intresserad av barnböcker. Och då sa jag, nej jag skriver ingenting just nu. Och jag har just blivit ombedd att skriva om en saga om Auschwitz. Skulle dina barn vilja höra det? Sa jag och spände ögonen i henne. Och då bara stirrade hon på mig med sina stora bruna ögon och sa, ja. Ja men skulle de förstå? Och så sa hon det där som jag borde ha vetat och vet. Men inte när det gäller mig. Då kan jag inte ta emot det. Men hon sa,
barn förstår och barn vill veta. Och det gjorde sån intryck på mig att hon sa det. Att det inte var jag som sa det. Hon sa det. Så jag vände och gick upp igen, ringde producenten och sa jag försöker. Och då blev det den här. Och det är nog det svåraste jag skrivit. Precis, ja. Och du har ju använt en del av din egen släkthistoria i den här boken. Det var där du hittade själva grunden, själva berättelsetråden. Ja. Så fort jag började så tänkte jag, men hur ska jag göra det här? För att jag vill bara berätta lyckliga saker för barn. Och sen ska det vara oerhört svårt ändå. De måste knäcka en massa livspussel. För så är det ju. Men Auschwitz, nej där går gränsen. Det är mitt livs trauma. Man fick inte säga när jag var liten Auschwitz, för jag klarade inte det. Och man fick inte säga orm heller. Det klarar jag inte heller. Jag klarar inga otäcka saker. Men absolut inte Auschwitz. Och Hitler fick man inte säga, då bröt jag ihop. Och jag visste och visste inte. Och jag ville inte veta egentligen. Så jag ville inte veta. Men hon sa, den här Kristina som hon hette, grannen. Det är inte så för andra barn, Ros. Det är för att du har hört så mycket hemskt redan. Det hade jag inte så mycket hemskt, för de höll inne med det mesta. De ville inte, de skonade mig. Gjorde de det med dig också, Eva? De skonade oss. De var så, Eva och jag är första generationen av överlevarna. Och de ville helst inte plåga oss med det där. Men oj vad man snappade upp. Och de pratade alla möjliga språk. Av någon konstig anledning förstod jag ändå, fast jag inte förstod. Jag förstod inte ungerska. Men jag fattade vad de pratade om och vad de sa. Och så var det ju så att de människorna som ändå levde nu fortfarande hade överlevt. De var så spännande, jag tyckte så mycket om dem. Så jag ville ju höra vad de berättade. Bland annat så var det den här Hedi Frid och hennes syster Livy. Och Livy lever fortfarande. Och man ville höra, man ville veta, fast man var livrädd. Hur som helst så var jag alltså uppfostrad till din fråga. Äntligen. Jo, min mamma kom från en liten stad i Transylvanien som hette Siget. Och gjorde din mamma också det? Nej. Men i alla fall så är det den här staden, ja. Det där är det stora torget i Siget. Och det där stora huset som är så präktigt, det var en bio. Så småningom så var jag nämligen där med min mamma. Hon ville inte åka, ville aldrig åka tillbaka. Nej. Men så fanns det döttrar till en kusin som var för gammal för att åka dit. Och de tvingade henne att åka. Och det var jättebra. För då kom jag också med och fick se den här staden. Som jag nog aldrig skulle kunna ha sett annars. För att jag kan inte ungerska och rumänska. Och den ligger i Karpaterna, i bergen. Den ligger väldigt vackert. Och den är en helt bevarad stad fortfarande. Den ser antagligen ut som den gjorde då. Och för att komma dit måste man åka till Ungern. Ta en bil i 10 timmar med en galen chaufför. Som skulle köra om. Varenda bil vi mötte skulle han snävt köra om. Det var hur läskigt som helst. Och så när vi kom in i Rumänien. Då slutade det. Det var bara solrosfält hela vägen. Och sen var det små kyrkor med tändtak och små gummor som satt vid vägen. Det var alldeles tomt på vägen dit. Ibland såg man en och annan rom, någon enslig varelse på de där solrosfälten. Men sen kom man in i Rumänien och då blev det väldigt liv i landskapet och det gick upp för bergen och det var väldigt vackert. Och där längst där uppe någonstans så låg den här lilla staden. Det var inte så högt. Det var som små berg i Schweiz. Och det liknade Schweiz. Ja. Och där fanns de här barnen i boken. Ja. Och barnen är 2 av allt. Vem möter vi i den bok som sen blev? För du plockade ju också där upp. Ja. För sen tänkte jag, hur ska jag göra? Jag tyckte det var jättesvårt. För jag kan inte göra en saga om Auschwitz. Men å andra sidan älskar jag utmaningar.
Och då tänkte jag, nej men jag vet ju lite. Min mamma pratade inte mycket om det, hon kunde inte. Men min morbror, hennes bror som också hade överlevt. Det var 6 syskon och de 2 överlevde en till. Hon fick tyfus som satte sig på hjärtat, så dog hon i alla fall. Men de 2 överlevde, men de ville inte prata om det. Och jag tog min mamma berättade för min man Hugo om sina öden och äventyr. Men när jag kom in så tystnade hon. Hon skulle inte göra sin lilla flicka illa. Nej, fast jag var 50 fyllda eller vad det var. Jag klarade ingenting. Men i alla fall så hörde jag historier från min morbror gifte sig med en tuff kvinna som kunde berätta och ville berätta. Och jag tror hon tyckte om mig för att jag var den enda som ville lyssna. Och jag ville verkligen höra. Och hon kunde berätta små historier. Och den där flickan hon fick namnet Luli. Luli är Lulinke det jiddisch. Och det var hennes namn. Och hon är nästan modellen för den flickan. Var egentligen den här mosterns bästa väninna. Som var ett mycket fattigt barn. Och genom mostern fick jag veta mycket hur det var där i Sigget. Till exempel att det fanns rika människor där. Många rika. Men det fanns väldigt många väldigt fattiga. Och de släpptes in varje onsdag i stan. Har du hört det? Varje onsdag släpptes de in i stan. De bodde utanför i regel. Och då fick de gå runt och knacka på dörrarna. Och då väntade folk på dem med ett litet paket. Lite pengar eller lite mat eller lite kläder. Man hade alltid någonting till dem när de kom. Och Luli var en sån här fattig unge. Hennes pappa hade åkt, hon hette egentligen Silike. Hennes pappa hade åkt till Amerika för han var så fattig. Och han trodde han skulle kunna få ett bra jobb där. Och hennes mamma var död. Och hon hade en syster som hette Hanna. Och den där lilla flickan, när hon steg upp på morgonen så fanns det ingen mat och ingenting. Hon bodde hos en gammal tant som hette Sipora. Nu har jag fått reda på att Moses fru hette Sipora. Visste du det, va? Men i alla fall så var den där tanten döv och satt bara med en stor katt i knät som knäppte lopporna hela tiden. Mamma sa det knakade alltid när hon knäppte de där lopporna. Men när hon kom till skolan, då väntade en pojke där som är berättaren i den här boken, och det är Eli, fast han inte kan berätta. Och att han gör det till slut, det beror på, jag ska berätta sen hur han gör det. Men han väntar varje dag på Luli med 2 smörgåsar. Vilken vill du ha? Frågar han, den med ost eller den med ägg? Och då kan inte välja. Hon är så hungrig, den arma ungen. Och så ger han henne båda jämt. Och sen säger hon kan nämligen något som ingen annan i klassen kan. Hon kan springa. Och han kan också springa för att det har hans bror lärt honom. Och det där är en sån här hittepå-grej som man ändå stoppar in. Det kan man inte hålla sig för om man skriver barnböcker. Det fanns inte något snack om Dracula med de här barnen. Men när jag började med den här så åkte jag till Åland och hade en klass. Och då frågade de, vet ni var Transylvanien ligger? De var jätteduktiga där på Åland. Vid sidan om sagt. Otroligt duktiga barn. Men de visste inte vad Transylvanien... Jo, så var det någon som sa, Dracula bodde där. Aha. Så jag förde in Dracula. Och sen har varje barn lokaliserat, jaha, det var där Dracula bodde. Och då måste jag ju ta in den i berättelsen. Och då låter jag brorsan skrämma honom med att Dracula, vad ska vi göra om Dracula kommer? Det är inte så att han lever fortfarande. Men alla som han har blivit bitna av, de är själva vampyrer. Så de kan finnas där förtäckt. Tänk om de finns kvar, säger den lilla. Så han lär sig springa väldigt fort. För han måste kunna springa om Dracula kommer. Och då är det brorsan som får honom till det. Och sen springer han i kapp med Luli hela dagarna. Och de har jätteroligt. Och här är det, på den här bilden, så är det fredagskväll. Jag ville berätta också lite om det judiska livet. Och på fredag
om man är en jude som är traditionell så äter man väldigt god mat faktiskt för det mesta tycker jag. Framförallt brödet, de där flätade brödet, challe. Och mamman, pojken, han hör inte heller till de rika i världen. Hans pappa jobbade hos gamle Isak, det är mannen ni ser där. Och så ramlade han ner för en stege för gamle Isak har en tygaffär. Och då måste tygerna klättras upp på en stege med tyger. Och då ramlar han har svagt hjärta och dör. Så här, då blir mamman, har ingenstans att bo med barnen. Och då går hon till gamle Isak. Han är bara ett spädbarn då, den lilla Eli som han heter. Och frågar om hon får jobba hos honom och laga mat mot det att de får ett rum att bo i. För att han har ett rum bakom tygaffären. Och det får de. Och därför har de bra där. Och dit tar han Loli. De har ganska lyckligt liv där. Nu hoppade jag fram till en bild när det började bli svårt att skriva. För i början så var det var ju ganska lätt i början att beskriva den här staden och maten och tygaffären och så. Men sen så blev det ju det här svåra hur man närmar sig ett ämne som är... När det är så små barn som ska läsa. Ja men det var det. Och då satt jag faktiskt, jag kommer inte skriva för några 6-åringar som ni önskar. Men jag kan tänka mig skriva från 9, 8, 9 och det visade sig vara rätt. Och det fick jag så småningom bekräftelse på. Men innan jag fick det hade jag en ångest utan like. Vad gör jag barnen? För än så länge har allt varit bra. Och som de skrev i Tyskland om boken. Ja, 75% av den här boken är ju jättelycklig. Det är ju lite ditt signum att skriva böcker om lyckliga barn. Så det är det jag önskar mig mest på jorden. Få skriva lyckliga böcker som barn blir lyckliga av. För jag blev själv så lycklig när jag var liten av läsa lyckliga böcker. Jag tyckte min barndom var lycklig för jag levde ju i Bullerbyn. Men då tänker jag så här just det här att kunna ha den att kunna ha den känslan av någon sorts hopp och ändå gå in i ett ämne. Det är ju, du gör det fantastiskt bra. Det är helt fascinerande. Men jag är lite dumdristig också. Ja, men du undvek också. Du var väldigt tydlig med vad du inte ville berätta eller visa i bild. Ja. Hur tänkte du där? Alltså, jag tänkte faktiskt så här att så länge det går så är de barn och barn vet inte att de ska dödas i gaskamrar. De hade ingen aning om det. Ingen hade aning om det. De är lyckliga, de är glada, det enda de är rädda för är Dracula. Och nu håller han på att bli lite större och Loli hon kommer till Amerika. Pappa skickar biljett till systern och henne och hon kommer till Amerika. Och det är det stora tragiska i hans liv att Loli försvinner. Han älskar henne. Och hon försvinner och hon säger jag ska skicka biljetter när jag kommer dit. Ska du också få biljetter? Min pappa ska köpa det till dig. Och det kommer varken brev eller vykort eller biljetter. Ingenting kommer från Loli. Det enda som kommer är de där soldaterna ni såg. Och då börjar de här, ni vet de här olika förbuden. Kommer vad judar får göra och inte får göra. Och det är mindre och mindre och mindre. Men det tar jag ganska snabbt. Det är sånt man får läsa i skolan sen också. Men jag tar det och de måste kastas ut. De drivs bort från sina hem till ett getto. Och sen så kommer de till tågstationen. Nej, nu är vi i Stockholm. Nu måste vi backa lite. Vet du vad, vi har bara ett par minuter på oss nämligen innan nästa ska komma upp på scenen. Det är därför jag bläddrar fram lite grann för att liksom just knyta ihop den här. Ja, här kommer de i alla fall till Auschwitz som ni ser. Och, och där blir det jättesvårt. Där kan jag inte skriva längre. Och då så gör jag som den här. Jag kunde bara inte. Och då så säger jag så här. Han är ju berättaren. Nu måste jag göra en paus. Han säger innan det så säger han. De separeras pojkarna från sin mamma. Och då säger han. Vi skildes från min mamma. Det var sista gången jag såg henne. Om jag hade vetat det hade jag mist förståndet. Men han vet inte. De vet ingenting. Och
Och sen kommer han till Auschwitz och då kan han inte berätta mer. Har ni hört? Jag undrar vad de sa där på radion. Jag skulle ju skriva en saga om Auschwitz. Men jag tycker att du löste det på ett fantastiskt jag löste det ändå, modigt sätt. Ja, han förblir stum om detta hela livet egentligen. Tills hans fru säger i slutet, han gifter sig givetvis med Loli i slutet. Och hon säger till honom, och de får barn och barnen frågar, jag ska skriva om kriget, de hamnar i USA och sen på riktigt i verkligheten i Kanada. Du träffar dem, vad va? Tully och Ibo. Vet du vad, Ros? Nu behöver vi avrunda. Ja, jag ska bara säga att det blir bra på det viset. Att han får den här sin barndomskärlek. Men han är ganska förstörd. Och i verkligheten så fick han också elchocker, den ena efter den andra. Och vad som hände är ändå att hon säger till honom, när han inte kan berätta, så säger hon, det man inte kan prata om måste man skriva. Och hon tvingar honom att skriva den här boken som vi just har läst. Så det är en sån här rundhistoria, vet ni. Och därför kan den också vara lite tafflig. Nu måste jag göra stopp. Det går jättebra att låta någon som inte kan prata om det skriva lite taffligt också. Så jag hittar mina knep, jag är väldigt bra på det. Och så är de är inte så lyckliga egentligen, men boken slutar med att de klarar sig. Och vad gör de? Jo, den här lilla flickan har stått och tittat hur mamman bakar hela tiden. Hon kan inte slita sig när hon bakar fredagsbrödet och så. Så i Amerika så öppnar de ett konditori med judiska bakverk. Och det är så kul. Tack Ros för att du vågade skriva den här boken. Tack alla ni som lyssnar. Du kommer att vara här en liten stund och signera böcker om det är så att man vill köpa en eller bläddra lite grann. Så passa på och gör det och få lite fler fantastiska historier. Tack för att ni lyssnade. Tack så mycket. Tack. Okay, hello everyone. My name is Tomas Woodsky and I work for the National Yiddish Language Institute at ESOF as a language promoter. But I'm here with a fantastic guest that you are here to listen to. You're not here to listen to me. Namely, the best-selling author Thomas Meyer. Many of us know him through the debut novel, Wolkenbruch's Weird and Wonderful Journey into the Arms of a Shiksa. I will not try to say that in German. Please try. Okay. Wolkenbruchs wunderliche Reise in der Arme einer Schicksal. Wonderful. Thank you. Tremendous how come success. You know the book? Because I know the book because... How so? It hasn't been translated to Swedish. Well, because in the Yiddish English. world, there's been a talk about this book, the best-selling book Really? that sold and sold and sold and sold. I know there's a sequel. We might get back to that in a minute. But it was also a Netflix feature, the first one from Switzerland, right? But let's start from the beginning. Delighted to hear. Where is Thomas Meyer? Tack Thomas Meyer. Who is Thomas Meyer? He's a father. He's a Swiss man, and he's a writer. What else do you want to know? Well, okay. So we immediately got to the topic of Yiddish. And Which the book one? and the film mixes a lot of Yiddish, right? Like, where does your interest, like your interest with Yiddish, come from? Well, it's not an interest. It's my, it's a legacy. My grandmother's mother, her mother language was Yiddish. She was from Poland. And I even heard her voice because my grandfather did an interview with his mother in 1959. Okay. So he invited her to speak about her life. And only because of that, I was able to hear her voice. And my grandmother, of course, used Yiddish all the time, mainly curse words. You know how cursing in Yiddish works? I'm too good to know how to curse. It's not vulgar, but it's very physical. You know, you wish bad pain onto other people. Can we hear That's a cursing in Beispiel, Yiddish. a moshel?
You would say Sefardernas, which means pepper in your nose, or Salz dir in die Augen. Or what's also nice is alle 10 sollen dir herausfallen, außer einem für zahnweitig. It means you should lose all your teeth except one for toothache. It's really mean. Harsh, yeah. And you don't insult anyone's mother, you just say pain. Well, it works, right? It does. And did you grow up, like, was this part of the Yiddish that you heard in the home as well? Yes. Okay. Well, not my grandmother. She was very articulate and colorful with her Yiddish, and of course there's the things you say and the certain words you use. And it got really bad when she was at very old age and she needed help from freelance people that went to her home. And she was a very proud woman and she wouldn't accept any help from anyone. Right. So she sent them away with Yiddish curses. She said, "Das ist ein Stück Dreck," which means this a piece of garbage. Oy, and they had a really high consumption of freelance helpers until finally they went to an old people's home. So lots of Yiddish until the end. Is it in part in her honor that you chose to go on with Yiddish, or is it like a natural tagtägliche Sache? Is it like an everyday thing for you to work with Yiddish? Not enough. Okay. When I started to write this book, I thought it would be nice to mix in the Yiddish I know. And then this got a bit out of hand, I have to say, because I asked my mother for Jewish dictionaries, Yiddish dictionaries, sorry. And it was like opening a chest full of gold. What did you find in there? Many beautiful words that are so sweet and nice sounding. So I said, I have to put them all into my book. And I really pumped the book full of Yiddish. And it was a nice experience until my publisher said, it's too much. People won't understand. And I said, have faith, they will. Right. And if they don't get everything, that's fine too. So this is what came out of it. But unfortunately, after the book was finished, I lost most of it again. But there was a balance from the sweet words from the dictionaries with the curses from grandma. And are they both present in the book and the film, yes, you'd say? The grandmother is alive in the book. And you did a small video series after the film, right? Called Wolkenbruch's Yiddish Words or something Not like that? after the film. No? No, after the book. The film was published in 2018. Right. And the book came out in 2012. And, well, of course, when you write a book, you want it to be successful. I won't lie about that. Sure. You want to say, you want to sell at least 1 million copies. Wouldn't you say? Fair enough. This is Doron Rabinovich, a very great man and author, and 1 million, yes? At least, okay. You won't, but that's what you wish for. And this, well, it didn't sell for like that, but it sold nicely, and it was a huge success. And all of a sudden, many people were interested in Yiddish. And so I made a little YouTube series with a few Yiddish words. As a response. Would Yeah. you say that the Yiddish in Switzerland has since grown, or that it's stable, or like, what is the situation for Yiddish? I couldn't say. I didn't do any survey, but definitely the people who loved the book started to love the language. Mm. And given the fact that Swiss German is a German dialect from the medieval, which hasn't really changed for the last 1,000 years, and it's the same thing with Yiddish, so the two languages are very close. Right. So the Swiss audience had an easy time diving into the language. So there's a proximity that already exists. It's very close. I've done a little bit of research, and I saw that as a copywriter, you did this project, or you worked with this Aktion für ein kluges Zürich. Oh, that. Pardon my German. And I got a little bit curious, like to know more about your
your work with wit and clever humor, both in the story about Mordechai Wolkenbruch, the main character in the book and the film, but also like how you have a background as a copywriter, right? I do. Is that like, would you tell us a little bit about the method to use that wit and cleverness? Because like you do bring out, like you shed light on a minority community, and like you tell about ideas in your Aktion. I don't know which is first. If you're first a copywriter and then you're able to write a book like that, or if you bring something with you that leads to copywriting and then writing. But would you say that it's an efficient method, like the humor, the cleverness, or like? Well, it's not something that you pick out of a shelf and then use like a tool. Okay. I mean, it's nice of you to say these things I about. observed it. How you? Thank you very much. But it's obviously something that came with me. Right. I can't switch it on or off. But it does sort of make people think. I mean, the Aktion, made people sort of, oh, that's clever. And then when I see something that I understand is clever, that makes me feel clever. And I guess with the book, like if you're like, oh, I know what that means. Ich kann verstehen jede Scheuchet, weil Schweizerdeutsch ist also neu. Like it's a good trick, yeah. Well, this thing he's talking about, this Aktion für ein kluges Zürich. I started to write down questions I thought were interesting, and in the end, after a year or so, I had a huge list with about, 150 questions. And I asked myself, what am I going to do with them? Because Max Frisch did a great book with questions. I don't know if you know it. You know Max Frisch, famous Swiss writer? Never mind. He did a great book full of questions, and others did too. So that was off the table. So I asked myself, shouldn't I ask people those questions? And I made stickers and put them everywhere in the city. This was the Aktion. And what was the response? Well, I didn't wait until someone came along and read the sticker and told me their answer. But I knew that many people saw it and liked it. Okay. And with the book, what was the response? Even more so. Interesting. Okay. Another thing that I did that I noticed too, and like reading up a little bit about the famous Thomas Meyer, is that you do seem to take an interest in human relationships. You've had columns and you give relationship advice. Another book is called Breakup that was published. So, and in the story with Mordechai, with Moti, he's also, breaking up, right? He's rebelling against what he's supposed to do, like the community, the family expectations, and then, to sort of make room for something as, it ends on that note. Like, where does that interest in courage and rebellion come from? Well, this is a book about a Jew in Zurich with glasses and a beard. And of course, people asked, is this autobiographic? And I said, no. I said no because I was convinced that this guy is Orthodox and I was never brought up in a religious way. And also, I thought that I'm more than creative enough not to be forced to use my own life for my book. Right. So I said, no, it's not autobiographic. And time went by and my mother read it and she said, I read your book and I found myself on each page. And I said, that's interesting because, maybe not. Maybe, I don't know. Yeah. And then some more time passed and my mother told me that all her friends have read the book and they told her, Vera, this is you. You've been such as dominant as the mama in this book to your children. On every page. On every page. And I asked myself, could it have happened that I used my own life as a source for this book? That would be really, painful.
And what did you come up with? What was the answer? The answer now is yes. It's Okay. very autobiographic because, and I didn't realize it. Maybe that helped. But Motti in the book, he's kind of caged in by expectations. His parents, above all his mother, she has a very specific vision of his life. And my parents had too. How so? Well, they wanted me to be a lawyer and an officer in the Swiss Army and everything that's solid and stable. And I didn't go along with it, so this was really hard for them. But they too knew everything and knew everything better. And for me, it was the same struggle as for Motti, to find my own way and logic and the independence to go along with it no matter what they had to say. So is there a parallel to the, I mean, because I made that kind of assumption myself, maybe that like there was the parallel with the breakup to make room for something. Would you say that those things correspond or not? No. No, I wouldn't say. Okay. You know, it's really nice to hear because the book, it's called Trennt euch, which means break up, but the way you said it, it sounded as if it had already been translated to Break up. English. Oh, yeah, yeah. And it hasn't. So with an exclamation mark. The book is called Trennt euch, Right. and it means break up. And the gist of the book is if something doesn't make you happy and you suffer, then you should stop. It's not original, but when it comes to relationships, it's really hard, you know. And I don't see the connection between Motti and that book, but of course... But there are relationships in the story I am about the both link. sides. Okay, yeah. I know. Fair enough. But it's a completely different book. Okay, yeah. So time is running out, but I know that there was a sequel written to this book, correct? There was. And I know, you know, judging by all the numbers and the Netflix series and everything that happened around Wolkenbruch, there was a sequel. Will we see more of Motti in the future and his community, like be it him or some of the characters in the story? Well, I certainly hope so, and I have a certain idea to do that. Okay. This is about a young Orthodox Jew falling in love with the wrong woman, a shiksa, Right. a Everybody knows what the non-Jewish shiksa girl. is. Non-Jewish woman. Yeah. So the sequel was about the Jewish world conspiracy. I thought it would be funny to play with that and say there is a Jewish world conspiracy, but they're totally incompetent. And Motti becomes their leader. All right. That's the story of the second book. Is there any plans to get that into a feature film? It would be way too complicated, I think. Okay. And in the future, will you give us a little teaser if there's a... Yes, I want to give away a teaser because I'm in Sweden here and no one will take me responsible for at home. So the next book, I'm trying to combine the two. Motti's mother becomes a breakup counselor. Okay, yeah. That's the idea. Sort of like, that also sounds a little bit familiar. I mean, a breakup counselor and you are yourself giving relationship advice, correct? I am, but I've we would published a need book another called Break interview Up with for that. Yeah? Sorry. Okay, and when will when can we expect to see more like this book? Or? Well, honestly, I have to start writing that first. I did one chapter, and I don't know if you're aware of that, but there's an economic part to writing, and I wouldn't know. This book sold really nicely, and all the following ones didn't too much. So before I am able to spend 1 year on a book, I have to be able to afford it, and right now I'm not. So I'm gonna have to wait for 2. Well, we're very much looking forward to see So am I. more of Motti. Is there any plans to get him translated into other languages? Well, I hope so, but this is completely out of my hands. Okay. Because
other publishers would have to be interested in this book, and this publisher would, have to be on book fairs Right. abroad. Like we are right now. So if there are any publishers Anyone's out interested, there, I'm here. All right. I think we're sort of at the end of the time. I'm afraid so. It was think nice so, talking but, to you. And you? But are there any last questions? I think we have about a minute or so left from the audience while we're here. No? If not, then I will thank you, Thomas Meyer, so much for Thank you, having Thomas. this conversation with me. And please look at the book, read it. There's also a film screening tonight, I've heard, at the Haga Bion. I forgot the name. The name is Haga Bion. It's by Thank anybody in Göteborg will know where it is. So the film is being shown tonight. At You will be 6:30. there at 6:30, and you will be there, and there I might will be like- there and speak some introducing words. Exactly. Auf Yiddish oder auf That would be in English. Swisser Deutsch, efter gemisch. I'll mix some Yiddish into it, I All right. promise. Thank you. So a big hand of applause for Thomas Meyer. Thank you so much. Thank you very much. Tack så mycket. Freunden har Klezmer Band. Vi har en intensiv danssession framför oss. Tanken är att vi ska dansa horra, tänkte jag, om vi kommer få till det här nu. För ni får röra på er nu efter den här långa dagen på mässan. På trummor, Niklas Bodin. På bas, Andreas Westman. Och på gitarr, Hans Nyman. Själv heter jag Alexander Freudenthal och spelar klarinett och sjunger.
Nu då? 1, 2, 2, ho! Simentov och Masseltov och Masseltov, Simentov, Simentov och Masseltov och Masseltov, Simentov, Simentov och Masseltov och Masseltov, Simentov i hela nu. Simentov och Masseltov och Masseltov, Simentov, Simentov och Masseltov och Masseltov, Simentov, Simentov och Masseltov och Masseltov, Simentov i hela nu. Yeheilanu, Yeheilanu, O v'chol Yisrael. 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 O yismechu hashamayim, yismechu hashamayim. ישמחו השמיים ותגל הארץ. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים ותגל הארץ. ירמיה, ירמיה, ירמיה מומלו. ירמיה, ירמיה, ירמיה מומלו. צנה 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 המנותרנה חייליש ממות שבה נעל 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 להתחברנה חייליש ממות שבה צנה צנה המנותרנה מבין חייליש שבה נעל 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 להתחברנה מבין חייליש שבה צנה צנה Cena, 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 cena. Sisu et Yerushalayim Gilova, Gilova kolo ha'eva, kolo ha'eva. Sisu et Yerushalayim Gilova, Gilova kolo ha'eva, kolo ha'eva. Sisu et Yerushalayim Gilova. Gilova kolo ha'eva, kolo ha'eva. Sisu et Yerushalayim Gilova, Gilova kolo ha'eva. על חומותיי יחידתי חידתי שומרים כל היום וכל הלילה. על חומותיי יחידתי חידתי שומרים כל היום וכל הלילה. אם אתה כולו איפה שיסו את ירושלים גילובה, גילובה כולו איפה. ואליך עמדה ליבי חוסנה ועלה תתעלם. אליך 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 עמדה ליבי חוסנה ועלה תתעלם. אוי אהבה נגילה, אהבה נגילה, אהבה נגילה ונשמחה. אהבה נגילה, אהבה נגילה, אהבה נגילה ונשמחה. אוי אהבה מרמנה, אהבה מרמנה ונשמחה. אהבה מרמנה, אהבה מרמנה, אהבה מרמנה ונשמחה. יוי יוי רו רו ורחם לצמח ורחם לצמח ורחם לצמח ורחם לצמח ורחם ורחם לצמח. אוי אהבה נגילה, אהבה נגילה, אהבה נגילה ונשמחה. אהבה נגילה, אהבה נגילה, אהבה נגילה ונשמחה. אוי אהבה מרמנה, אהבה מרמנה, אהבה מרמנה ונשמחה. אהבה מרמנה, אהבה מרמנה, אהבה מרמנה ונשמחה. רו ורחם לצמח ורחם לצמח ורחם לצמח ורחם לצמח ורחם ולצמח. עושה שלום למרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. ואמרו
אמרו אמן, עושה שלום, אמרו מערב, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. אמרו אמן, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. לא יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. לא יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. לא עושה שלום נמרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. ואמרו אמן, עושה שלום נמרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. ואמרו אמן, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. אוי, סימן טוב ומסל טוב ומסל טוב וסימן טוב, סימן טוב ומסל טוב טוב וסימן טוב, סימן טוב ומסל טוב ומסל טוב וסימן טוב יהיה לנו. סימן טוב ומסל טוב ומסל טוב וסימן טוב, סימן טוב ומסל טוב ומסל טוב וסימן טוב, סימן טוב ומסל טוב ומסל טוב וסימן טוב יהיה לנו. יהיה לנו, יהיה לנו ובכל ישראל. 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 אוי, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים ותגל הארץ. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים ותגל הארץ. ייר המים, ייר המים, ייר המים ומלוא. ייר המים, ייר המים, ייר המים ומלוא. צנה 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 המרת קרן החייליש במושבה. לה 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 התכוון החייליש במושבה. צנה צנה המרת קרנה מבין חייליש הבא. לה 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 התכוון מבין חייליש הבא. צנה 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 צנה. שישו את ירושלים גילובה, גילובה כל האבה, כל האבה. שישו את ירושלים גילובה, גילובה כל האבה, כל האבה. שישו את ירושלים גילובה, גילובה כל האבה, כל האבה. שישו את ירושלים גילובה, גילובה כל האבה. על חומותייך ידעתי בדלתת שומרים כל היום וכל הלילה. על חומותייך ידעתי בדלתת שומרים כל היום וכל הלילה. שישו את ירושלים גילובה, גילובה כל האבה, כל האבה. שישו את ירושלים גילובה, גילובה כל האבה. ואליך בליבי חוסנה ויאללה תתעלה. ואליך בליבי חוסנה ויאללה תתעלה. אליך בליבי חוסנה ויאללה תתעלה. ואליך בליבי חוסנה ויאללה תתעלה. אליך בליבי חוסנה ויאללה תתעלה. אליך בליבי חוסנה ויאללה תתעלה.
שמחו יא 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 רו אחים ורחים לצמח ואחים לצמח ואחים לצמח ואחים לצמח ואחים ולצמח עוזר שלום דמרומה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום דמרומה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל לא יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל לא יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל Tack.